Benjuritas, et soas chalarusmat, las benvenus dan, set duvel video de notre chaîne, aujourd'hui. Nous souhaitons explorer un sujet profondément important et mystérieux, que se passe-t-il lorsque nous mourons, et qu'est-ce qui nous attend dans la vie après la mort. Avant de poursuivre cette histoire fascinante, nous aimerions vous demander de liker et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et nous permet de continuer vous proposer du contenu comme celui-ci. En tant que chrétiens, nous croyons en la résurrection de Jésus Christ qui, après 3 jours de sa mort, ouvre les portes du paradis. Mais que se passe-t-il pour nous? Dans les 3 jours suivant la mort, que ressentons-nous, qu'expérimentons-nous dans cette vidéo? Nous allons partager une histoire incroyable, basée sur des témoignages réels de personnes ayant vécu avant leur mort et nous offrent un aperçu de ce qui peut se produire après notre dernier souffle. L'histoire que nous avons partagée est celle de Marco, un jeune homme de 25 ans qui est victime d'un grave accident de voiture. En rentrant chez lui après le travail, Marco était un jeune homme ordinaire, rempli de rêves, de peurs, de joies et de tristesses. Il avait grandi dans une famille catholique, mais n'était pas très religieux. Il ne fréquentait l'église que pour Noël et Pâques, et ne priait que lorsque cela était nécessaire. Pour lui, la mort semblait lointaine sans importance. Jusqu'à ce que le destin décide de lui montrer le contraire un jour fatidique. Alors qu'il conduisait sa moto sur une route très fréquentée, une voiture était apparue soudainement sur son chemin, provoquant un accident. Marco a perdu connaissance et est rapidement transporté au hôpital. Les médecins ont fait tout le possible pour le sauver, mais ses conditions étaient critiques. Marco avait subi un traumatisme grave et avait perdu une quantité significative de sang. Son cœur s'est plusieurs fois. Et les médecins ont dit le réanimer avec un défibrillateur. Mais ce qui s'est passé avec Marco, tandis que son corps luttait entre la vie et la mort, était quelque chose de vraiment extraordinaire. Marco était dans un état de conscience altérée et cet état, il ne ressentait plus de douleur physique. Seulement une profonde paix. Il avait l'impression de rêver, mais en même temps, il était conscient de ce qui se passait autour de lui. Il a vu son propre esprit quitter son corps et flotter au-dessus de son lit capital. Il a assisté aux médecins qui faisaient des efforts pour le réanimer. Et vous semblez pleurer désespérément son chiva de observe le prêtre, accomplissant les rituels finaux étonnamment. Il n'a pas ressenti de peur ou de tristesse. Au lieu de cela, il a éprouvé un amour immense pour toutes ces personnes et une gratitude infinie pour tous. Qu'il avait vécu, c'est alors que Marco a entendu une voix douce. Et pour sentir l'appel depuis longtemps, c'était la voix de Jésus Christ, le fils de Dieu. L'invite de le suivre vers la lumière. Marco n'a pas hésité un instant et s'est les guidé. Par cette voix acquilante et mesure qu'il s'approchait de la lumière, une joie indescriptible et envahit son cœur.
comme s'élevait infant true sa véritable maisonnette son, tout dans la vie. C'était comme une renaissance. Marco estate entré dans la lumière. Et s'est retrouvé dans un endroit merveilleux, rempli de colors, de fleurs, d'animaux et de musique, la paradis, la ronde de doux, all harmonie et la beauté régnait en mactors, elabus, Marco et rencontre Jesus, qui l'a accueilli avec une étreinte fraternelle et lui exprime son amour. Jesus explique que de Marco était venu, et que vivrait avec lui pour toujours. Marco est également appris qu'une maison spéciale avait été préparée pour lui. Il retrouverait ses proches parties avant lui. C'était un moment de pure joie et de surprise pour Marco. Son père décide lorsqu'elle était enfant, était allé, tout comme sa tendre grand-mère qui l'avait élevée avec amour. Son frère disparu dans un accident d'avion. Sa fiancée décédée d'un cancer d'une prostate, et même son fidèle compagnon, le chien Fido, était tous allés de citer vivants. Rayonnant cette impatience de le retrouver, Marco n'a pas pu retenir ses larmes de bonheur. C'était trop beau pour être vrai, mais n'était pas un rêve. C'était la vie éternelle. Le premier jour après sa mort, Marco est passé du temps dans cette merveilleuse maison. Savourait chaque instant avec ses proches et avec Jesus. Ils ont partagé leurs histoires, leurs joies et leurs peines. Et Marco a appris de nombreuses choses nouvelles tant en se sentant comme jamais auparavant. Le deuxième jour, Marco était sorti de chez lui pour explorer le paradis. Il a découvert que c'était un endroit infini et diversifié. Au tout était parfait et harmonieux. Il a vu des paysages magnifiques, des montagnes énergies, des lacs cristallins, des forêts luxuriantes et des deserts stores. Il a rencontré des animaux de toutes sortes et de toutes tailles, des sites anciens magnifiques ou des personnes de tous âges, et de toutes cultures vivant en paix. Il avait des temples et des églises, où l'on célèbre la longitude, des écoles et des bibliothèques où l'on recherche la vérité. Des théâtres et des musées où la beauté s'est manifestée, ainsi que des jardins et des parcs où les gens jouent et se reposent. Marco a eu l'occasion de rencontrer des personnes fascinantes qui ont partagé leurs expériences et leurs connaissances. Il a rencontré des figures historiques, des saints, des martyrs, des prophètes, des patriarches, des disciples et des papes. Tous prêts y offrent des conseils et des bénédictions. Marco a également rencontré des enfants innocents et humbles, qui lui ont enseigné de l'économie, d'humilité et de simplicité. Mais par-dessus tout, il a rencontré Dieu, le Père, qui l'a accueilli comme son fils bien-aimé et lui a montré son visite de miséricorde. Marco s'est senti enrichi comme jamais auparavant. Il avait l'impression d'avoir découvert un monde nouveau et merveilleux où tout était possible et bon. Il avait l'impression d'avoir atteint le sommet de son existence. Le troisième jour après sa mort, Marco a eu une expérience encore plus incroyable. Jesus l'a invité à une expérience unique. Quelque chose appelle jugement particulier, Dan's jugement. Marco eut l'occasion de voir tout sa vie terrestre en rétrospective. Depuis le moment
de sa conception jusqu'à l'instant de sa mort. Il fera chaque action, chaque parole, chaque pensée et chaque sentiment. Il sera témoin de tout ce qu'il avait fait de bien et de mal, de ce qu'il avait aimé et détesté, de ce qu'il avait church et trouve. Marco était curieux, mais en même temps un peu craintif de ce qu'il allait voir. Cependant, Jesus la rassure en lui assurait qu'il l'aimait inconditionnellement, qu'il n'était pas allé pour l'accuser, mais pour le pardonner. Jesus explique qu'il était son sauveur, pas son juge, et son avocat, pas son accusateur. Avec amour, Jesus active l'écran et la vision commence. Marco et vous savez derrière le devant lui comme un film, avec une clarté impressionnante, chaque détail de sa personnalité, et de ses actions est exposé en profondeur extraordinaire. Et un moment donné, Marco se tourne vers Jesus et demande pardon de tout son cœur. Il exprime un profond repentir pour ses péchés et un sincère désir de changer. Il également déclare son amour pour Jesus et sa gratitude pour tout ce qu'il avait fait. Jesus la regardait avec amour et compassion, a pardonné ses péchés et l'a accepté comme son disciple, lui confie une nouvelle mission. Il était fier de Marco et lui promet sa présence constante. Ensuite, Jesus a montré Marco son que transperce par une lance. J'ai laissé du sang et de l'eau. Il explique que c'était le signe de son amour pour Marco et pour toute l'humanité. Le prix du salut et de la vie éternelle. Marco était ému par cette vision. Sentait le cœur de Jesus battre en unison avec le signe. Le sang de Jesus coulait dans ses veines et l'eau de Jesus le purifier de toutes les taches. Ce fut une expérience transformatrice. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire fascinante. Et maintenant, nous invitons de nous rejoindre dans une prière. Et la prochaine vidéo, chers amis, où nous continuons à explorer des thèmes profonds et mystérieux qui nous amènent à réfléchir sur notre existence et sur ce qui nous attend après la mort.